Good morning guys, my name is Manikanda, Assistant Professor from Cheprol Engineering College. Well, last class lo manam 3 hinged arches ki sambandhinchina small problems ni observe chesam. We'll go into the next stage. Different stages of problems ela undabothunnayi, vaati yokka behavior ni manam ela analyze cheyabothunnamu chuddam. Say for example, going for the first problem. A 3-hinged parabolic arch of span 30 meters ante small L value ni indicate chestundi, and the rise of 10 meters ante small h value ni indicate chestunnattu. The arch carries a uniformly distributed load of 60 kN per meter on the left half of the span. Nenna manam chusina problem lo emundi, last class lo throughout the span it has uniformly distributed load, kani ippudu left half of the span lo maatrame manaku uniformly distributed load apply avutundi. And it also carries two concentrated loads of 160 kilonewtons and 100 kilonewtons. Uniformly distributed load to paatuga 160 kilonewtons 100 kilonewtons ane point loads kuda act avutunnayi. At which point 5 meters and 10 meters from the right end. Ante 160 kilonewtons emo 5 meters from the right end, 100 kilonewtons emo 10 meters from the right end lo act avutunnattu lekka. And determine the support reactions. So manakunna support reactions emintivi? Horizontal reaction, vertical reaction. Horizontal reaction మనం ఇంకొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తున్నాం? Horizontal thrust. So now let me start the problem. So మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ప్రకారంగా what is the span? Let us take a 3-hinged arch. Well, in this 3-hinged parabolic arch, వాళ్ళు క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసినట్టుగా we have a span of 30 meters and the rise of 10 meters. Left half of the span lo 60 kN per meter uniformly distributed load padutundi. So let us try a uniformly distributed load over this point of 60 kN per meter. And there are two concentrated loads of 160 kilonewtons and 100 kilonewtons. So 160 kilonewtons and 100 kilonewtons. So 160 kilonewtons ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందని చెప్పారమ్మా? 5 meters from the right end. రైట్ ఎండ్ నుంచి 5th మీటర్ దగ్గర యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ 10 meters from the right end. ఇది ఆల్రెడీ 5 meters అయిపోయింది కాబట్టి రెస్ట్ ఏం మిగులుతుంది మనకి? 5 meters. I already told you crown will be at the center, టాప్ మోస్ట్ సెంటర్. ఇది 30 meters అయితే లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పాన్ ఎన్ని మీటర్స్ ఉంటుంది? 15 meters. రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పాన్ ఎన్ని మీటర్స్ ఉంటుంది? 15 meters. And the rest will be 5 meters here. This is the given problem. So first stage lo manam em calculate cheyali. Step 1. What is the step 1? To calculate vertical reaction. So vertical reaction ni calculate cheyalante what is the procedure? Em cheyabothunam? Assume the arch as simply supported beam. మనకున్న beam ని represent చేస్తున్నాం. So what is the span? 30 meters. This is A and this is B. మనకున్న loading condition ఇక్కడ represent చేయండి. So 15 meters వరకు 60 kN per meter load act అవుతుంది. And the next is 160 kilonewtons load at 5 meters. And again 5 meters దగ్గర 100 kilonewtons load act అవుతుంది. And throughout that we'll have 50 meters span. So this is 15 meters and this is also 15 meters. Therefore sigma Fy is equal to 0. Va plus Vb is equal to, what are the equations we have from the downward direction? 60 into 15. 60 into 15 plus point load act చేసేటప్పుడు direct గా 100 plus 160 kilonewtons act చేస్తుంది. So from here Va plus Vb is equal to 1160 kilonewtons. So మనకు Va plus Vb value represent చేస్తుంది. So going for the next point, ఏం calculate చేయాలి? Sigma Ma is equal to 0. Taking moments about A. So towards the right side, left side మనం calculate చేసేటప్పుడు ఇటు పక్క ఏముంది నాన్న? Vb, ఇటు పక్క ఏముంది? Va. So Vb into the total distance, Vb into 30 meters, which is in anti-clockwise direction. Next 160 kilonewtons, which is rotating in the clockwise direction. So plus 160 into
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉందమ్మా 15 plus 5 plus 5. So 15 plus 5 is 20 and here it is 5. This is 25. Plus ఇక్కడ 100 kilonewtons కూడా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 15 plus 5 is 20. 100 into 20. Next 60 into 15 అనేది నాకున్న లోడ్. And the perpendicular distance is 50% of it. అంటే 15 by 2 which is equal to 0. Where from this if you calculate you will get VB as 425 kilonewtons. If you want you can check it. Instead wasting my time I am giving the direct answer for you. So ఇక్కడ ఉన్న VB value ని తీసుకొచ్చి VA plus VB లో substitute చేస్తే therefore VA is equal to 735 kilonewtons ని represent చేస్తుంది. So this is the way we need to indicate VA value and the VB value. So VA VB వచ్చేసింది. మనకి రియాక్షన్స్ లో ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? Step 2. We need to calculate horizontal thrust. Horizontal thrust. So left half portion ni consider cheyali kada. Let us consider left half. So indicating the left half portion. So the rise ఎంత ఉంది నాన్న ఎగ్జాక్ట్ గా 10 meters ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది 15 meters ఇండికేట్ చేస్తుంది. There is a vertical reaction here VA and there will be a horizontal reaction at A. And the left half of the span considers to be of 60 kilonewton per meter. This is the left half of the span. So this is A and this is C. So A calculate cheyali, we need to consider moments about C. Take moments about C. Sigma MC is equal to 0 because C ane point దగ్గర ఏముంది hinge generate అయింది. So moment generated at the hinge will be always equal to 0. So ఈ point దగ్గర moment calculate చేయండి. Force into perpendicular distance which is rotating in the clockwise direction. So VA into 15. Next HA will be rotating in the anti-clockwise direction, but HA horizontal force kabatti dani perpendicular distance 10 meters avali. So minus HA into 10 is the other force, and there is a uniformly distributed load which is of span of 15 meters. So we'll be rotating in the anti-clockwise direction. So minus 60 into 15 అనేది load అయితే దాని యొక్క perpendicular distance 15 by 2 which is equal to 0. We already know the value of VA here. ఎంత వచ్చింది నాన్న 735 kilonewtons. So substitute that 735 kilonewtons into 15 minus 60 into 15 into 15 by 2 which is equal to HA into 10. So from this if you can calculate the value of HA, the answer is 427.5 kilonewtons. మనకు వచ్చిన horizontal thrust from the left side is 427.5 kilonewtons. మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే I already told you the horizontal thrust from the left side, horizontal thrust from right side should be equal. Only then the problem will be in the equilibrium state. So take moments about C in right half. Right half span lo consider cheddam. See what will be the condition now. This is also 15 meters again. This is 10 meters again. Manakunna loading conditions 160 kilonewtons and 100 kilonewtons. What are the spans here? 5, 5, 5. Ikkada C undi, ikkada VB undi, ikkada HB undi. Ive manaku act avutuna forces. Therefore sigma MC is equal to 0. Substituting VB into 15 which is rotated in the anti-clockwise direction minus VB into 15. Next HB into 10 plus HB into 10. ఇంకా ఏముంది 160 kilonewtons of force యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ప్లస్ 160 into ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న perpendicular distance is
10 meters plus 100 into 5, which should be equal to 0. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన వాల్యూ VB ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసాం. సో యూజ్ దిస్ వాల్యూ హియర్, minus 425 into 15 plus 1600 plus 500, which is equal to HB into 10. Therefore, HB from this equation should be equal to the same value of HB. If you want, you can check the answer as 427.5 kilonewtons. If at all, మనకు ఎక్కడైనా సరే HA వాల్యూ HB వాల్యూ ఈక్వల్ రాలేదనుకున్నాం, డెఫినెట్గా మనం ఇక్కడ VA VB వాల్యూస్లోనే ఏదో తప్పు చేసి ఉంటామని అర్థం. డెఫినెట్గా వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్. సో ఏదైనా కేసులో HA వాల్యూ HB వాల్యూ మీకు ఈక్వల్ రాకపోతే వన్స్ చెక్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ VA అండ్ VB ఇన్ ఫ్రేమింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మూమెంట్. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మీరు కరెక్ట్గా చేస్తే VA VB ఈక్వల్గా వస్తాయి. ఫ్రమ్ దట్ we can get the values of HA and HB, which should also be equal. Therefore, HA is equal to HB, which is equal to H, which is equal to 427.5 kilonewtons. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాము. ప్రతి ప్రాబ్లంలోనూ ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ ద స్టెప్స్. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, అలాగే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం స్టెప్స్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఈజ్, మనం డైరెక్ట్గా పేపర్ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్ అని ప్యూర్గా ఇండికేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కూడా ఒక కన్క్లూజన్ ఉంటుంది, ఏం స్టెప్ తర్వాత ఏం చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ప్రాబ్లం, రైట్? వెల్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇంకొన్ని చిన్న కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రివ్యూ. అంటే యాక్చువల్గా మీరు ఈ విషయం నేర్చుకునే ఉంటారు, కానీ మనం నెక్స్ట్ చేయబోయే ప్రాబ్లంకి ఇది బేసిక్ పాయింట్. ఈ ఫస్ట్ పాయింట్, జనరల్గా డిఫ్లెక్షన్ మీరు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ 1లో నేర్చుకుని ఉంటారు. డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై y, కరెక్ట్? ఈ yని dy by dx చేస్తే, అంటే ఇఫ్ వి డిఫరెన్షియేట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y, we will get the slope. dy by dx ని మనం స్లోప్ అని అంటాం. If you again differentiate this equation, we indicate d square y by dx square. This is called moment. అంటే మనకి ఏదైనా డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ ని జనరేట్ చేయగలిగితే, ఆ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయగలిగితే we'll get the slope of that equation. If you can differentiate that slope equation, we'll get bending moment. If you can differentiate again this quantity, this is d cube y by dx cube, which is shear force. And there is one more point, if you can differentiate this component, we'll get d power 4y by dx power 4, which is the indication of load. అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఒక జనరల్ ఈక్వేషన్, డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయగా నా బీమ్ మీద ఎంత లోడ్ పడిందో క్యాలిక్యులేట్ చేయగలను అని దాని యొక్క ఉద్దేశం. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, ద రిలేషన్ ఫర్ ద షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా d square y by dx square ని m అని అనుకున్నాం, మూమెంట్ కాబట్టి. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ d cube y by dx cube యాజ్ dmi dx. అంటే మూమెంట్ ఈక్వేషన్ ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తేనే కదా మనకి షియర్ ఫోర్స్ వచ్చేది. సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్, మూమెంట్ ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద షియర్ ఫోర్స్. ఎందుకు ఈ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? See, particularly in shear forces and bending moments, we know one point. Whenever the shear force is 0, say for example, this is the shear force diagram for a simply supported beam of uniformly distributed load. ఒక beam మీద uniformly distributed load పడినప్పుడు the shape of the shear force diagram will be like this. It has to be linear. Am I correct? So the point where here shear force is 0. Whenever the shear force is 0, at that particular point, bending moment will be maximum. ఈ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకని దీని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనల్ని రియాక్షన్స్తో పాటుగా దే లాస్ట్ us టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఇన్ అన్ ఆర్చ్. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఎక్కడ నాకు షియర్ ఫోర్స్ 0 అవుతుందో తెలుసుకోగలిగితే అసలు ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎంత మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ జనరేట్ అవుతుందో తెలుసుకోవచ్చు. ద పాయింట్, నా ఉద్దేశం, ఏ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర షియర్ ఫోర్స్ 0 అవుతుందని. దిస్ డిస్టెన్స్ x ఈస్ కాల్డ్
ఫోకల్ లెంత్. దీన్ని మనం ఫోకల్ లెంత్ అంటాం. ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నాకు షియర్ ఫోర్స్ 0 అయిందో ఆ పాయింట్ దగ్గర మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆఫ్ maximum bending moment. Next problem. A 3-hinged parabolic arch of span 20 meters and rise 4 meters which carries a UDL of 20 kN per meter over the left half span. Determine the support reactions and the maximum bending moment. ఇప్పటిదాకా మనం support reactions మాత్రమే చూసాం. With that we are adding the maximum bending moment also. So going for this stage మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ప్రాబ్లం డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం. So a 3-hinged parabolic arch of span 20 meters and rise of 4 meters. This is small h and this is L. A, B and C. So this is hinge. We can represent VA. We can represent HA. And this is VB. And there is a horizontal thrust of HP. This is what the given question is. So this problem lo only manu support reactions ni calculate cheyali. So the same procedure. Step 1. To calculate vertical reactions. So again we need to assume arch as simply supported beam. Let us assume as a arch as a simply supported beam again. So total span ఎంత ఇచ్చారు మనకి? This is VA and this is VB of 20 meters span, and represent the loading condition also. The left half of the span contains 20 kN per meter uniformly distributed load. So I am representing it here until 10 meters of 20 kN per meter. This is what the given question is. So let me calculate. Sigma Fy is equal to 0. What are the vertical components here? VA plus VB is equal to 20 into 10, that is equal to 200. So this is the step 1. So sigma MA is equal to 0. Going for the next stage, VB into 20, which is rotating in the anti-clockwise direction, minus and plus 20 into 10 అనేది మనకి లోడ్ అయితే into 10 by 2 అనేది నాకున్న perpendicular distance, which should be equal to 0. Only then it will be in the equilibrium. Therefore VB will be equal to 50 kilonewtons. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నా ఆన్సర్. The value is VB equal to 50 kilonewtons. So VB వచ్చింది కదా, ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? VA, which is 150 kilonewtons. So we got the values of VA and VB now. So going for the next stage, step 2. Definitely you need to indicate the steps. మనకి ఎక్కువ మార్కులు పడాలి అంటే కంపల్సరీగా స్టెప్స్ ని ఇండికేట్ చేయండి. Step 2, horizontal thrust. So for the horizontal thrust, going for the left half section, indicating the left half section, this is VA and this is HA. Of left half span and total 20 meters, this is 10 meters and this is also 10 meters, and the height is 4 meters here, and the total load which is acting over the left half of the span is 20 kilonewton per meter. So this is VA, HA and the 20 kilonewtons per meter. So this is C. Take moments about C. As before we said, MC is equal to 0. So from in this side, VA into 10 meters minus HA into 4. H is a horizontal force and the perpendicular distance will be 4 meters. HA into 4 meters minus load act అవుతుందన్న of 10 meters span, 20 into 10 into 10 by 2. We are calculating the moment. Don't forget that. So from here, మనకున్న VA value ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 150 into 50 minus 20 into 10 into 10 by 2, which is equal to HA into 4. From this, we can calculate the value of HA, which should be equal to 125 kilonewtons. Please verify the answer. This is just a check. Please verify the answer. So HA value మనకి ఎంత వచ్చింది నాన్న?
125 kilonewtons. మనం చేసిన ప్రాబ్లం కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి గోయింగ్ ఫర్ ద రైట్ హాఫ్ సెక్షన్. So going for the diagrammatic representation of right half of the section, this is 10 meters. These both are hinges. This is VB and HB. There is no load on the right half of the section as per the given problem. Load లేకపోతే మనకు ప్రాబ్లం లేదు. We have reactions here. This might create a moment. This is 10 meters and 4 meters. So take again moments about C equal to 0. డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు రాయొద్దునా ఎగ్జామ్ లో చాలా నీట్ గా విడమర్చి జాగ్రత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ రాయండి. ఇట్ ఇండికేట్స్ యూ హ్యావ్ కాపీ. మనం డైరెక్ట్ గా రాస్తే మనం కాపీ చేసినట్టే లెక్క. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. సో VB into 10 meters, which is minus, rotating in anti-clockwise direction, plus HB into 4 meters, and there is no load over here, which is equal to 0 again. So VB into VB value మనకు ఎంత ఉంది నాన్న? 50 kilonewtons. So minus 50 into 10 plus HB into 4 is equal to 0. So HB is equal to 500 by 4, which is equal to 125 kilonewtons. కరెక్టేనా? సో HA వాల్యూ HB వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ వచ్చినాయంటే నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వర్టికల్ రియాక్షన్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి అన్న. Therefore HA equal to HB equal to H, which is equal to 125 kilonewtons and atom. These are the representations of the reactions. So the next stage lo will calculate the maximum bending moment. Well, let us continue with the next stage. They asked us to calculate the maximum bending moment. Maximum bending moment entundo manam telusukovali. So already manam calculate chesina VB, VA and H ikkada indicate chesesanu. So the next step 3, what do we need to find out? To calculate maximum bending moment. Maximum bending moment కావాలి. అసలు అది ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలియదు. అసలు అది ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకొని దాని తర్వాత ఎంత వచ్చిందో మనం మాక్సిమం చెప్పాలి. That is the indication of the maximum bending moment. So let us say we have an XX section. An XX section ఉందనుకుందాం, which is at a distance of x. ఇక్కడ రాయండి. Let us consider an XX section at x meters from left end. X meters distance దగ్గర మనకి ఒక XX సెక్షన్ ఉంది అనుకుందాం. అక్కడ జరుగుతుందని అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ అసంప్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే we need to calculate mx. What is the moment at this particular section? ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర ఎంత మూమెంట్ జనరేట్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్, ఏదర్ ఒకే డైరెక్షన్ లోనే మనం ఫాలో అవ్వాలన్నా. Either from the left we need to calculate or either from the right side we need to calculate. So going from the left, what are the forces we have? VA with respect to x. VA into x, which is rotating in the clockwise direction. So VA into x. Next we have H here. ఈ H ఇక్కడ perpendicular distance act చేస్తుంది. So we don't know this perpendicular distance. Say for example this is y. The height of a parabolic section at a distance of x, let us say it is y. So HA into y అంటే దాని ఇండికేషన్ minus HA into y. దానితో పాటుగా we have load here at a distance up to x meters. లోడ్ ఎంత ఉంది నాన్న? 20 kilonewton per meter యాక్ట్ చేస్తుంది. సో minus 20 into x అనేది దాని యొక్క లోడ్ అయితే perpendicular distance ఇందులో సగం. This indicates x by 2. So VA into x minus HA into y minus 20 into x into x by 2. This is the equation we have. We already know the value of VA. ఇక్కడ already తెలుసుకున్నాం, which is 150 times of x minus HA is nothing but 125 times of y minus 20 into x by 2. Already ఇందాక మనం ఒక పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. If you remember, we need to know maximum bending moment. Maximum bending moment. To calculate the maximum bending moment, their shear force should be equal to 0. Maximum bending moment కావాలంటే shear force 0 అవ్వాలి. Shear force అంటే ఏంటి? The differential component of moment
with respect to x should be equal to 0 అని అర్థం. అంటే మనకున్న మొమెంట్ ఈక్వేషన్ ని x తో డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే మనకి ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకి మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ రావడానికి ఉందో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. కానీ x is nothing but what is that distance. కానీ ఇక్కడ ఒక y అనే కాంపోనెంట్ we don't know the value of y. మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. The general equation of y with respect to parabolic condition at a distance of x, what will be the value of y అని మనం మాట్లాడుకున్నాం. Where y is equal to 4h into x by L square into L minus x. This is the general equation of parabola we have. మనకున్న కాంపోనెంట్స్ ని ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Y is equal to 4 into h. What is the height of arch? Rise of arch is 4. X మనకి తెలియదు, divided by L. What is the whole span? 20 meters span మనకి యాక్ట్ అవుతుంది. So this is 20 square into L minus x. Therefore y is equal to 16x by 20 into 20, which is L minus x. So if you get calculations, x divided by 25 into L minus x, where y has an equation of x by 25 into L minus x. See, so y is equal to x by 25 times of L minus x. అంటే y ని in terms of L values and x values లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. So if we can substitute this equation into this, we can utilize for the bending moment equation. So substituting y in mx అనే ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. So what will be the behavior? Let us see. Mx is equal to, so this is already 150 times of x minus 125 into మనకు ఒక క్వాంటిటీ ఉంది. So 125 into y ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. x by 25 of L వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, which is already 20 meters by x, and the next component is 20 into x square by 2, that is nothing but 10x square. ఇది మనకు మిగిలిన ఈక్వేషన్. ఇందులో నుంచి let us say this is 150x minus 125 into x by 25 into 20 minus x minus 10x square, right? ఇక్కడ లోపలికి మల్టిప్లై చేద్దాం. So 25 how many times will it cancel? 5 times. So this is 150 into x minus 5x into 20 minus x minus 10x square. So again 150 into x minus 20 into 5 is 100x. So minus of minus is plus 5x square minus 10x square. By simplifying this equation, I can know that this is 5x square, this is minus 10x square. అంటే minus 5x square మిగులుతుంది, 150x minus 100x 50x మిగులుతుంది. This is the final equation for the bending moment of x. నేను తీసుకున్న సమ్ x సెక్షన్ కి ఎంత మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ జనరేట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ ఈక్వేషన్. బట్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎన్ని మీటర్స్ దగ్గర జనరేట్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్ సెక్షన్. ఏం చెప్తుంది ఆ సెక్షన్ మనకి? డిఫరెన్షియేట్ ద మూమెంట్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో డిఫరెన్షియేట్ దట్. సో d by dx is equal to 0. Differentiate that equation. So d by dx of 50x minus 5x square is equal to 0. So 50x differentiation antama 50 minus 5 is constant. X square differentiation anta 2x, which is equal to 0 now. So 50 minus 10x is equal to 0. 10x is equal to 50. X is equal to 5 meters. Ante left hand దగ్గర నుంచి 5th meter distance లో shear force 0 అవుతుంది అని అర్థం. దాని మీనింగ్ at that particular point will hit the maximum bending moment. Therefore the maximum bending moment is obtained at 5 meters from left end. This is not yet over. మనం జస్ట్ ఎన్ని మీటర్స్ డిస్టెన్స్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ మాక్సిమం అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందో తెలుసుకుంటున్నాం. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసాం? షియర్ ఫోర్స్ 0 చేసి ఎంత మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ యొక్క డిస్టెన్స్, దీన్ని మనం ఏమనాలి?
focal length అని indicate చేయాలి. So here we have found out the maximum bending moment equation. For that we have calculated the value of x. Well, మనం ఆల్రెడీ ఇందా క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టుగా VB, VA, horizontal thrust and maximum bending moment equation, and where the maximum bending moment occurs 5 meters. ఆ పాయింట్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది? Where the shear force is equal to 0, that indicates we'll have the maximum bending moment. So therefore the maximum bending moment is maximum is equal to, substituting this 5 meters in this equation, so 50x minus 5x square, where x is equal to 5 meters, so 50 minus 5 into 5 square, 55 to 50, 25 5s is 125, 5 square is 25, and with respect to 5 is 125, so this is 125 kilonewton meter. This is the maximum bending moment that can obtain for the arch which is carrying an uniformly distributed load only on the left half of the span of uniformly distributed load for 20 kilonewton per meter. So the span is 20 meters here, the rise is 4 meters here. So indaka manam calculate chesinattuga 3 steps, ninnadaka manam chesindi 2 steps maatrame. So the first step lo manam em calculate chestunnam, we are trying to calculate the vertical reactions using the equilibrium equations. The next stage is to calculate the horizontal thrust. Horizontal thrust మనం ఎలా calculate చేస్తున్నాం? Either from the left half of the section or either from the right half of the section. The both horizontal thrust, definitely it should be equal. Only in the case if you can calculate the vertical reactions, we cannot calculate HA and HB. అంటే VA, VB values ని నేను కనుక్కోకుండా HA, HB ని కనుక్కోలేదు. కాకపోతే మీరు ఒకసారి ఈక్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక మనం చేసిన వాటిలో HA వాల్యూ, HB వాల్యూస్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా VA, VB కనుక్కోవాలి. అందుకని ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం వర్టికల్ రియాక్షన్స్ కనుక్కుంటున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ దోస్ వర్టికల్ రియాక్షన్స్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్. సో ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ఎన్ XX సెక్షన్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ కి ఒక ఈక్వేషన్ ని జనరేట్ చేసాం. ఈ ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి x వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ x ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ దట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ.